gesollert. Sons of Liberty. Ja, und damit grüße ich euch, sKuLLdeBaeR, zurück zu Metal Gear. Haben wir vor langer Zeit angefangen. 2013 haben wir ja den ersten Teil gemacht. Und jetzt geht's direkt los mit dem zweiten. Diesmal bei einer besseren Qualität und nebenbei ein Stream. Daher, ja, wenn ich ab und zu mal ein bisschen auf den Chat eingehe, wundert euch bitte nicht. Liebes YouTube-Gedöns. So, okay, ich quatsche auch nicht lange. Und ja, legen wir direkt los. New Game. Es ist eine lange Zeit her, wo ich es gespielt habe. Und New Game, Tankerplan, Tankerplan. Nein, wir machen es natürlich in der normalen Reihenfolge. Zack. Und ich freue mich so schon derbe. Spielen wir es auf normal, aber machen wir direkt die harte Luke. Nein, wir spielen es natürlich auf normal. Und ja, direkt loslegen. Und Radartyp, lassen wir normal. Passt. Jetzt ist er wieder ruhig. Die Geschichte ist frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, Gruppen oder ähnlichen Organisationen ist... Ich war zu langsam. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. George Washington Bridge. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? But give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What?
We're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the Ka-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Keine Meiligen mehr. Aber gut, wir sind endlich im Spiel. Wow, wer hätte das gedacht? So, okay. Steuerung sollte ja noch so viel wie möglich sein. Ja, gut, okay. So, also speichern tun wir über Otacon jetzt, nicht mehr bei der guten Meiling. Also ich sehe auch da oben stiefeln schon welche rum. Oh. Ja, der hat hingeguckt, oder? Ah, scheiße. Ich wollte doch unspotted bleiben. Und sorge erstmal dafür, dass ich direkt wieder gespottet werde. Sehr schön. Oh, da hinten haben wir doch was. Schon mal eine Schaftnate, das ist doch sehr schön. Okay, du hast ja. Schon den kriegen wir, oder? Upsala. Ich wollte ihn eigentlich rumschmeißen. Und schieß erstmal auf ihn. Tut mir leid. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Ist in Ordnung, Otacon. Okay, warte. Dreieck vielleicht? Ah, okay. Da haben wir die Tür aufgemacht. Wuhu. Deck B, Cruise Quarters. Starboard. Endlich mal aus dem Regen raus, ey. Okay, da vorne ist auf jeden Fall einer. Kümmern wir uns mal um den. Fuck. Enemy sight. Requesting. Der hat mich sogar getroffen, der Penner. So, deBaeR Cruise Launch.
Okay. Das wäre hier auch richtig eigentlich. Da kommt er wieder. Hä? Was war das? Haben mich da was getroffen? Ich glaube nicht. Oh, noch schläft er nicht. Jetzt schläft er. Okay, in der Zeit können wir uns jetzt hier mal umgucken. Schon mal ein paar Bullets gefunden. Sehr schön. Haben wir hier noch was? Nö. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Heftchen. Gucken wir uns die doch mal an. Was haben wir denn da? Sieht aus nach einem Wrestling-Heft oder ne, Basketball. Oh, wie schön das Hefte. Tierheftchen. Ein japanisches Comicbook. Und warum ist da ein nackter Kerl? Alles klar, läuft. Okay, weitergehen. Alles klar. So. Was haben wir hier noch was? Nö, okay. Also wir sollten ja eigentlich erst hoch. Scheiße, wie brechen das ab? Okay, abbrechen kann man das nicht, oder was? Aber das glaube ich. Ich trete ihn. Ich glaube, hier kann man noch gar nicht auf den Boden schlagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon zu lange her, wo ich das gespielt habe. Na gut, ich schaue jetzt mal hier weiter um. Da können wir runter. Was haben wir hier? Echt? Hier ist doch eine Tür, oder nicht? Achso, das ist eine Ausgangstür. Okay, einfach nur reinstellen. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Bubis. Und da noch was drin, ne? Zoom mal ran, das war so klar, mein Guter. Die ist doch schon halb offen. Ah, verdammt. Hier vielleicht Ort? Nö, okay. Geht auch wieder nicht auf. Schade. Ah, hier haben wir noch eine. Für Chris extra nochmal nah rangehen. Zack. Auch eine hübsche. Ah, hier haben wir noch eine Ration. Sehr schön. Gut, ich finde gerade hier ist die perfekte Stelle. Den Part zu beenden, auch wenn es eher mal ein bisschen mehr Cutscenes gab. Aber gut, na, wie es weitergeht. Erfahrt ihr im nächsten Part von Modulus Folge 2, Sons of Liberty. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten natürlich die Däumchen-Geschichte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut.